గౌరవనీయులు అబ్దుల్ వహాబ్ గారు అలాగే హ్యారిస్ గారు ఇద్దరు కూడాను ఐఎంఎల్ నుంచి కేరళ నుంచి వీరిద్దరు కూడాను సంఘీభావం తెలపడం కోసం మన పార్టీకి అలాగే జగన్ గారికి మద్దతు తెలుపుతూ ఈ రకమైనటువంటి బ్రూటల్ అటాక్స్ వీటన్నిటిని ఆపాలి అనే ఆలోచనతో మనకి సపోర్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చారు. వారు ఇప్పుడు 2 మాటలు చెప్తారు. సార్ ఓవర్ టు యు. In the name of Almighty, Bismillahirrahmanirrahim. We, Indian Union Muslim League, only support Jaganji's struggle against terrorism. Terrorism in so many ways. Official government terrorism and other terrorism. We, Indian Union Muslim League, is against all terrorism. Everybody has got a right to talk. One day he will be chief minister. I never thought he will be chief minister in 2004 when I first met him. But he became, YSR's son became the chief minister of Andhra Pradesh. Now he is in opposition. God knows where tomorrow he will be prime minister or what. We don't know. So, Vijay Reddy and all, we are fighting against the government and government terrorism. Whether it is Kolhapur or in Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, wherever it is, we will protest against that one. We will be with the people, those who are, we tell eras, those who are now it is Jagan. So we will be wholeheartedly support, vehemently, without any doubt, we will be with the Jagan Garu and all the Andhra people. Thank you very much inviting me, Vijay Sai Reddy. My brother, my colleague will talk to you a few words. Just to add to my leader, Wahab Sahab, what said, that we strongly condemn the brutalities committed on our workers in Andhra Pradesh, and we reiterate that we will fully support Jagan Garu in all this venture. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल वहाब जी, हैरिस जी. Thank you very much. Many thanks to you. Sir, podium mic, sir. Republic TV, India Today, NDTV. If you can spare 5 by 10 minutes. Please be seated, sir. I'll call one after the other. Please be seated. One by one we will call. I'll personally call. Please, I'll get it done. I'm ensuring. Yeah, I'm doing it. It's a promise. मैं करवा रहा हूँ. आकांक्षा. Please be seated. हिंदी और इंग्लिश. आपका ऑप्शन. हम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मैं आदरणीय शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी का लोकसभा में फ्लोर लीडर हूं और आज एक बड़ी दुखद भरी बात, अंतःकरण को दर्द देने वाली बात हमारे आंध्र प्रदेश में हो रही है. हम कभी चंद्रबाबू नायडू जी के साथ में थे, हम तो एनडीए में तो हमारे साथ में थे, लेकिन हमें इनका बड़ा गर्व लगता था क्योंकि जब उद्धव जी बाला साहब ठाकरे की हमारी शिवसेना पार्टी टूट गई, बहुत सारे लोग छोड़ गए, लेकिन डट के खड़े रहे. जगमोहन जी उसी तरह खड़ा रहा जब सब लौट के गए. और इसलिए हम अपने पार्टी में भी बोलते थे यही हालत इस इंसान की थी, एक नेता की थी. इनके परिवार के लोग, पार्टी के लोग छोड़ कर गए, लेकिन आंध्र की जनता इनके साथ रही और इनको चुन कर दिया. आज मैं यहां जो आया हूं इसलिए आया हूं कि मैंने अभी एक चित्र देखा. सत्ता आज है कल नहीं है, किसी की भी हो,
You are in power today, may not be in power tomorrow. But it doesn't mean you should go for vengeance, revengeful actions, vindictive actions. ये तो not only vindictives, it is atrocities. ये तो अभी मतलब एक दूसरे को मारने के तुले हुए हैं. अभी अभी मुझे इन्होंने एक तस्वीर बताई, मुझे बड़ा दर्द हुआ कि हम जब चुन कर आते हैं, हाँ किसी भी पार्टी से आने दो, लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि हैं. हम किसी एक ही चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं बनते, हम पूरे आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि बनते हैं. हम अगर देश में आए तो देश के प्रतिनिधि बनते हैं. ऐसी स्थिति में हमारे देश में आंध्र प्रदेश में जो पार्टी हार गई, उनके नेताओं को चुन चुन कर मारना, और उसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा रेड बुक लेके खड़ा होता है. उसकी निर्बसता जितनी करे उतनी कम है. यह मत सोचो कि यह सिर्फ अपने आंध्र प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है. ईडी में बुक करो, सीबीआई में बुक करो. या अभी राउत साहब हमारे गए थे, जेल में डाल दिया था उनको. तो ये सारा चीज है. राजनीति में सभी दलों के लोगों को ये देखना है. यू मे कम इन पावर टुडे, मे नॉट बी देयर, बट डोंट एक्ट विंडिक्टिवली. एंड देयरफॉर आई हैव कम हियर टू सपोर्ट जगमोहन जी, हिज पार्टी, और द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश. डोंट हैव एनी फियर. हमारे मुंबई में आंध्र प्रदेश के बहुत लोग हैं, कुछ तेलंगाना वाले हैं, कुछ आंध्र वाले हैं. वो भी है, पता नहीं चलता हमको तेलंगाना वाला कौन है, यहाँ का है, लेकिन वो तेलुगु बोलते हैं. हमें इतना समझ में आता है. अम्मा बिलुस तो नपो, तो हम लोग पूछ हो जाते हैं. जब अम्मा ने बुलाया जहाँ जो बोलो, वैसे ही मुझे आज रेड्डी साहब ने बिलुस सुना तो हम इधर आए हैं. लेकिन ये दुख की बात है. मैं जगमोहन जी रेड्डी जी को कहता हूँ, मेरे मिथुन जी यहाँ है, यहाँ हमारे साई जी है, हम लोग साथ में काम किए. साई वॉज देयर, वी वर देयर इन द कमिटी. मोस्ट स्टडीड पर्सन, मतलब इतना है, मोस्ट डिसेंट पर्सन मिथुन है. आपकी सारी पार्टी के लोग थे, नागेश्वर जी था. मैं सभी को याद करता हूं, लेकिन मैं केंद्र की सरकार को भी बोलता हूं, आप आंखें बंद कर इस तरह का अत्याचार होने देंगे तो दूसरा मणिपुर खड़ा होगा. ये हम नहीं चाहते कि देश में मणिपुर हर जगह बनते जाए. मेरे साथ में शिवसेना के हमारे वाकचौरे जी है, ये शिरडी के सांसद है, हमारे गार्डियन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस तंबी दुराई इज हियर अलॉन्ग विथ हिज एमपी. तो हम सभी आपके साथ में खड़े गए और आपको बता देते, जब भी पार्लियामेंट में विषय आ जाएगा, हम पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे. जबान देता हूं, हमारे उद्धव जी, बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद हमारे है, प्रेरणा है, हम आपके साथ हैं. अन्याय के खिलाफ लड़ना, यही तो संविधान को धोखा है ना. When we talk about the Constitution of India, that itself is betrayed over here. यही तो बात हो रही है ना कि संविधान की रक्षा, ये जो चल रहा है, इस संविधान के खिलाफ है. और इसलिए इंडिया गठबंधन बना है. वी आर देयर विथ यू. थैंक यू सो मच. वी ब्लेस, वी प्रे गॉड टू कम आउट ऑफ दिस ऑल दिस एट्रोसिटीज. और हम आपके साथ में खड़े रहेंगे. जबान देते हैं. जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम. Respected friends, on behalf of ADMK party, myself and Chandrasekhar MP, Rajya Sabha MP come over here. In democracy, elections will come and go. The people's verdict is different. They will go one party, another party afterwards. Because one party is won, they cannot do the atrocities and attack the other political parties. I have seen what in Andhra Pradesh has taken a show and everything. Same things happen in Tamil Nadu also. Andhra Pradesh, a neighboring state, Tamil Nadu also same problem we are also facing. The government who has come, how they are facing Jagan and everything facing, we are also, Edappadi Palnichami also facing in Tamil Nadu. The DMK government during the 20 days, 200 days, 200 days, 595 people are killed in Tamil Nadu. That is the law and order situation there. This kind of atrocities are taking place. The political party, when they are taking, even though it's a law and order state subject, but we are raising the parliament. But government is not giving any importance to that. Because
everybody, rulers, whoever coming as a king, and our duty is to protect the lives and the belongings of the every citizen. That is duty of the any government. Therefore, whatever happening Andhra Pradesh, same thing happening Tamil Nadu also. Tamil Nadu also yesterday, you would have seen our party leader, Edappadi Palaniswamy, gave the statement how the central government is discriminating Tamil Nadu and other states also. That is the where your law and order, if you take example, so many drug addicts are going on in Tamil Nadu. Same way, who are the response? Where it is coming from? From Gujarat only everything is coming, drugs, everything throughout India it is going on. What is this? But what action is taking? That is why the all young generation, they are affected because of this kind of governments that is going on. Therefore, whatever Jagan has taken an initiative to highlight about the state government's right here, and also to show that let the central government are aware what is going on in states, the same way we are requesting the central government has to take action this kind of atrocities whichever is taking Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Especially as I said, Tamil Nadu also we are suffering a lot. We cannot even a party members, the DMK people are atrocious, they are killing many people. Recently you heard Armstrong, one person is a great leader, Dalit leader. He is assassinated. There's no protection for them. This kind of law and order situation, very, very worst. Like Andhra Pradesh in Tamil Nadu, many states, it's going on. Therefore, we have the solidarity, all our parties, to protect the democracy, to protect the citizen of the country, not only protection of Andhra people, Tamil Nadu people also protected. This is the voice we are raising here as unitedly we want to fight this kind of atrocities which is taking place in our part. We must not say democratic, we elected people, we are fight for that kind of things. Therefore, once again, I am telling, I am not only Andhra Pradesh, even Tamil Nadu also, the DMK government making lot of atrocities. Many people are died. As I said, 200 days, 595 people are murdered and killed. This is the situation is going on. Therefore, I am happy that yes, initiated thing. Our party also married law and order, not only Andhra, Tamil Nadu is facing. That is why I come over here to see that all must cooperate and see that democracy can be preserved in this country. This is our prime duty. Thank you very much. आदरणीय जगन मोहन जी, विजय साई रेड्डी जी, प्रियंका जी और हमारे साथी अन्य एमपी गण, यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों, जो वीडियोस अभी हम लोगों ने देखे हैं, स्वतंत्र भारत में और किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की घटना अकल्पनीय है. वी कांट इमेजिन अबाउट सच इंसिडेंट्स. और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर क्या कर रहे हैं, जब विधि के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है, विरोध में जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की ऑफिसेज को तोड़ा जा रहा है, संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं और गवर्नर कोई रिपोर्ट नहीं भेज रहा है. इस सरकार को टीडीपी गवर्नमेंट अभी 45-50 दिन हुए हैं, 1 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है अगर इतने सारे अपराधों के बावजूद वो बनी हुई है. मेरी तो यही मांग होगी कि केंद्र सरकार जो उसकी बैसाखियों पे है अपनी आंख खोले और आंध्र प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कराए. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. प्रियंका जी.
Jagan Mohan Reddy ji, thank you so much for making us aware of what is happening in Andhra Pradesh post-elections. Vijay Sai Reddy ji, thank you so much for creating this awareness. Because Delhi usually is always disconnected to what's happening in the states, where democracy is being threatened, where constitution is being undermined, and where political violence takes precedence over political differences. Governments keep coming and going, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर इस तरीके का राजनीतिक हिंसा कहीं भी किसी तरीके से सही नहीं है और हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं. और जगन जी, हम आपको ये एश्योरेंस देते हैं, जहां जहां संविधान खतरे में आएगा, जहां जहां प्रजातंत्र खतरे में आएगा, इंडिया अलायंस के सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगी. ये लड़ाई सिर्फ आंध्र प्रदेश की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ आपके पॉलिटिकल वर्कर्स की नहीं है. कहीं भी इस तरीके की हिंसा हो, ये किसी भी देशवासी को कबूल नहीं है. हम सब आपके साथ हैं, आप ये लड़ाई लड़ते रहें और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, like Ram Gopal ji said, that the governor of Andhra Pradesh will take note and hopefully the Supreme Court will take suo motu cognizance of the kind of violence that we are facing in Andhra Pradesh. We stand firmly with the people of Andhra Pradesh and we will also continue to fight for the voice of Andhra Pradesh. Thank you so much. Jai Hind. Thank you प्रियंका जी, थैंक यू. अभी तृणमूल कांग्रेस से नादिमुल हक जी संबोधित करेंगे. Jagan Mohan Reddy ji, Vijay Sai Reddy ji, our leader Ram Gopal ji, and of course the fiery leader for which all of you were clapping, Priyanka is here. I come from Bengal and we have seen a lot of political violence over there also. In 34 years of left rule, we had to face 50,000 workers were killed. But when Mamta ji came to power in 2011, she said, we want change, we do not want revenge. So we want change, we do not want revenge. हम लोग को बदलाव चाहिए, बदला नहीं चाहिए. ये मोटो लेकर करके हम लोग वहाँ पर है. और आज इसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से जब भी इलेक्शन होता है, छूट-मुट तो होता है लेकिन कोई मेजर वायलेंस नहीं होता है. I was shocked to see all these videos where people's arms are being cut off, where houses are being demolished, where people are just being randomly picked up just for their political leanings. I condemn this incidents wholeheartedly, and I urge the central government and the authorities to take suo motu action so that these things can be contained. My sympathies are with Mr. Reddy here and with the people of Andhra Pradesh. Thank you very much. झारखंड मुक्ति मोर्चा से विजय जी हमारे समर्थन बात करेंगे. विजय जी गॉन. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर. నా అందరూ పార్టీ లీడర్లు ఎవరైతే ఉండారో, చిన్న పెద్ద అందరు లీడర్లు, స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ దయచేసి అందరికీ రిక్వెస్ట్, మనమే స్టేజ్ని తీసుకుంటే ఆ వీడియో కనపడదు, వచ్చిన వాళ్ళను ఎవరిని రిసీవ్ చేసుకోలేము. రాకేష్ మీరే పెద్దోళ్ళుగా అర్థం చేసుకోవాలా. బోసన్న అందరికీ కూడా చెప్పాలన్నా మీరే, కనబాబున్నా అందరికీ మీరే చెప్పి కిందికి అందరినీ తీసుకొని పోయి అందరినీ కూర్చోబెట్టే కార్యక్రమం చేయాలన్నా, అందరినీ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో దయచేసి అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. దయచేసి అందరినీ కూడా చిన్న లీడర్ల దగ్గర నుంచి పెద్ద లీడర్ల దగ్గర నుంచి అందరినీ కూడా దయచేసి మీరు అంతా కూడా కోఆపరేట్ చేయకపోతే, మోనన్న అందరినీ కూడా తీసుకొని పోయినా ఒకసారి కిందికి తీసుకొని పోవాలి. తల్లి గౌతమన్న అందరినీ కూడా కిందికి తీసుకొని పోవాలన్న. విక్రమ్ దయచేసి అందరినీ కూడా కిందికి తీసుకొని పోయి రిక్వెస్ట్ చేసి అందరినీ కూర్చోబెట్టాలి గౌతమ్, లేకపోతే ఇది పని జరగదు గౌతమ్, లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా. విక్రమ్, శేఖర్, రాజన్న అందరినీ కూర్చోబెట్టే కార్యక్రమం చూసుకోండి. రాజన్న దయచేసి అందరినీ కూడా కిందికి తీసుకుని ఆపరేట్ అందరినీ తీసుకుని కార్యక్రమం చూసుకుంటాం ఒకసారి. బాలారెడ్డన్న, ఉమా అందరినీ కూడా, నైత్రావతి తల్లి అందరికీ కిందకి తీసుకొని పోయి కూర్చోబెట్టే కార్యక్రమం చేయాలబ్బా. తప్పతల్లి లేకపోతే ఇక్కడ అసలు ఈ ప్లేస్ తట్టుకోదుమా. కొంచెం అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. ప్రభాకర్, నువ్వు కూడా ప్రభాకర్ కొంచెం
ఊరిద్దరు తప్ప అందరు దిగితేనే మళ్ళీ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉండండి, కావాలంటే అవసరం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కావాలంటే రావచ్చు, లేకపోతే ఇబ్బంది. విసికే పార్టీ విడుదలై చిరుతగల్ పార్టీ, தலித் பேந்தர்ஸ் பார்ட்டி ஓட பெரியவர் திருமாவளன் அவர்கள் அண்ட் ரவிக்குமார் அவர்கள், இந்த ரெண்டு பேர்னே நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். சார் நீங்கள் வந்து இங்கே போடியம் வந்து நீங்கள் இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் சபனை அட்ரஸ் பண்ணுங்க சார். போடியம் வாங்கல சார். ராஜேந்திரன் சார் கூட அட்ரஸ் பண்ணுவார். ஆ The Honorable former Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri YSR Jagan Mohan Reddy, and all other frontline leaders of the YSRP, my colleague Dr. Ravi Kumar, and my beloved brother, founder of Mission Jai Bhim, Sri Rajendra Pal Gautam ji, dear brothers and sisters, I am Thirumavalavan, President of VCK from Tamil Nadu. We are here to extend our support for your struggle to get justice. We have seen all the clippings. Really, it is very shock. Within a month, many activists of YSRP, leaders of YSRP, former MP and MLAs have targeted and brutally attacked by TDP workers. It is not happening spontaneously. It is planned one. All the attacks on YSRP cadres happened with the directions of the top leaders of the TDP, particularly son of current Chief Minister, have given direction to his followers to attack the workers of the YSRP. On behalf of our party VCK, strongly condemn this kind of brutal attack, this kind of activities. The union government also indirectly supporting for them. This is condemnable one. All the democratic forces, all the leaders of India bloc really shocked and extending their support to our Honorable former Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri YSR Jagan Mohan. The TDP government has to take responsible for this violence. Cases must be filed against the attackers. Have to take proper action against the hooligans who are involved in this brutal violence. I also
demand to the union government to take necessary steps to save the people of Andhra Pradesh who are working for OSRP. This is democratic country. This will not be allowed furthermore. I request all the leaders of India bloc, including Rahul ji, have to condemn this brutal violence. Definitely we will be with you for getting justice for the victims. Once again, we extend our heartfelt support to your struggle for getting justice. Our beloved brother Rajendra Pal also will say a few words to condemn this brutal violence are happening. It is going on in Andhra Pradesh against OSRP. Thank you. आदरणीय जगन मोहन रेड्डी जी, former Chief Minister Andhra Pradesh, my beloved brother Thirumalvan ji, Ravi Kumar ji and other MLAs and MPs and workers. ये बेहद दुख की बात है। भारत जा कहाँ रहा है, किस तरफ जा रहा है? क्या भारत के संविधान निर्माता या स्वतंत्रता सेनानियों ने इस तरह के भारत को बनाने का सपना देखा था? मैं समझता हूं ये तो कदापि नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब जो जीत के आएगा वो विपक्षियों को निशाना बनाकर ब्रुटली इस तरह हत्या करेगा, आगजनी करेगा, घरों को जलाएगा। ये तो दंगाई है। ऐसे लोगों में और देशद्रोही लोगों में अंतर क्या है? ये लोग देशद्रोही से कम नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केंद्र में एक ऐसी सरकार है और उनके जो अलायंस हैं एनडीए के अंदर, वो लोग खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, खुलेआम हत्याकांड कर रहे हैं, लोगों की बस्तियां जला रहे हैं और स्पेशली जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो लोग मारे जा रहे हैं। ये बेहद दुख की बात है। ये रुकना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ केवल हत्या का नॉर्मल मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे दंगाइयों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लीडर्स इनके खिलाफ इनकी आंखों में खटकते हैं, जो एनडीए को डिफीट देते हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, एमएलए को जेल में डाल रहे हैं और इनके जो गुंडे खुलेआम हत्या कर रहे हैं, जैसा अभी वीडियो में हमने आंध्र प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन होते ही जिस तरह वाईआरएस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्याकांड हो रही है, हत्या की जा रही है, एमपीज के घरों में आगजनी की जा रही है, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। इसको हम किसी भी कीमत पे प्रजातंत्र में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की जगह सलाखों के पीछे जेल में होना चाहिए। हम आपके साथ हैं, हमारी सपोर्ट आपके साथ है और किसी भी प्रकार के अपराध के खिलाफ, किसी भी प्रकार के अप्रजातंत्र यानी प्रजातंत्र के खिलाफ कोई भी गतिविधि होती है, हम लोग उसके साथ, आपके साथ हैं उसके खिलाफ। और ये किसी भी कीमत पर सब लोगों को मिलके, पूरे देशवासियों को मिलके, पूरे इंडिया गठबंधन को मिलके इस तरह की घटनाओं को कंडम करना चाहिए, क्योंकि ये शर्मनाक है, देश के लिए खतरा बन गई है। थैंक यू। Once again, I want to express my condolence for the victims. I request our leader, former Chief Minister of Andhra Pradesh, to come forward to join with the India bloc. This is my humble request. This is the high time. This is the high time to take decision. This is only the way to save the people who are working for our party, ISRP. We will be with our Mithun Reddy and Guru Murthy and all other MPs in the Lok Sabha. Our brother raised this issue in the all-party flow leaders meet. Our MP, Rajya Sabha MP, I think so, Vijay Sir Reddy, he spoke well about these issues he raised in front of Rajnath Singh
and other ministers. So definitely on behalf of VCK, I assure that we will with you for your justice. I request you have to decide to join with us. This is my humble opinion. Thank you, sir. Ravi Kumar ji. Rajendra Pal Gautam ji is from Aam Aadmi Party, and we all convey our heartful thanks for extending support, solidarity to Rajendra Pal Gautam ji, and also